Hello, once again, welcome to Icon Tutorial, Khorda. Myself Manoj Kumar Panda. Today I'll discuss class 9 chemistry. Okay, one chapter chemistry, chapter 3 chapter atoms and molecules. Okay, in this chapter, so many terms are there, so many definitions are there, and that definition, the terms, if you understood very clearly, I hope you can face all these questions. Okay, and in that chapter, some techniques, some formulas, some concepts are there. Everything one by one I will discuss. So first here, what is matter? What is matter? So in this related terms, we shall discuss. Please note down. Okay, please note down and take your pen and paper and your notebook and write down. Okay, so that you can understand one by one very clearly. So I want to discuss everything in short video. So if I write all these terms, it will take more time. So better you write. I'm just telling. So now, what is matter? Matter is made up of same kind of. Suppose matter is made up of any object. Any what is matter? So matter is a substance which have having mass. Okay, having mass and occupy space. So if matter is made up of same kind of molecules or atoms, that is also called element. One is element. So it may be some terms are not written, just some terms written, some terms not written. So all the terms what I will tell you exactly again explain it here. So elements. Okay. So here first one I am telling what is matter. Understood? What is matter? What is matter? Matter, anything which is having mass and occupy space. Write down. Now start writing. Right. Matter, what is matter? Matter is the anything which has mass and occupies space. Example, suppose this is a matter. So in this, for this matter, you need some mass. It has some mass. Okay. So mass माने बुझी पड़छ जोडा को तमरो वो सपोज केम कहबी जे पोटैटो 2 kg आलू 2 kg केते सब amount of substance mass. Another one is mass. So 9 is mass, right? So mass. So here mass is the amount of substance contained in the body. So that is mass. So matter and mass. While I am discussing, যেতে আমি ডিসকাস করছি সব টার্মস না তা ভিতরে আর একটা টার্ম এক্সট্রা টার্ম আসি যাই পারে আমি সব নোট করে দিবে একাত্রে তাকু भी নোট করে দেব, রাইট? So now mass, what is mass? Amount of substance contained in the body. কেতে জিনিস হলা সেটা mass. আলু 2 kg, potato 2 kg, potato 3 kg, potato 4 kg. So having 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. So 4 kg or 5 kg is more than 1 kg. So that means mass is more. Understood? So amount of substance which is more. कोउथरे बेसी substance ला सेटा mass. Mass जोड़ा बेसी mass तो कम mass. माने amount केते substance ला mass माने केते how much हला amount of substance that is mass. Clear? Okay. So matter, mass clear. So mass also clear. Next, what is molecule? What is molecule? Molecule means two or more atoms combined together they form a molecule. Suppose example here, look at here. Suppose hydrogen is a element or one atom. When two atoms combine together, hydrogen and hydrogen, that is a one molecule. So this is molecule. Two or more atoms together they form a molecule, right? So here molecule, right? Next, electron. Electron, actually what happened? This is atom. এটা atom হলা atom ভিতরে আউরি ছোট ছোট পার্টিকল অছন্তি, রাইট? তো তা ধরে যে পার্টিকল অছন্তি সেটা কହୁଛି যে ইলেক্ট্রন তা চাইবে বুলুছি মঝিরে প্রোটন প্লাস নিউট্রন আছে, রাইট? তো ইলেক্ট্রন হলা কোন? হোয়াট ইজ দ্য নেগেটিভ চার্জ? ইলেক্ট্রন কোন লেখা হবে? ইলেক্ট্রন, রাইট অন? তো ইলেক্ট্রন লেখা দ্য নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকল প্রেজেন্ট ইন অ্যান আটম। এই যে আটম ভিতরে গোটে ইলেক্ট্রন আছে, গোটে প্রোটন আছে আর গোটে নিউট্রন আছে। ইলেক্ট্রন গোটে নেগেটিভ চার্জ পার্টিকল, proton is a positive charge particle and neutron is a neutral, there is no charge. So three fundamental particles of atom. Number 10, okay, fundamental particles of atom. So ये चेष्टा करछम गोटे पार्ट वीडियो को कंप्लीट करिया पे. So this fundamental particles finished. The fundamental particles of an atom that is known as electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron are the three fundamental particles of atom. Then atomic number. What is atomic number? Suppose here hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen,
beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. So all the elements you have to remember: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, are not. So up to 20, 30 I have remembered. So like that you have to remember hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. So these are the elements. These are the elements: hydrogen, helium, lithium, beryllium, elements. So this is elements finished. So what is element? Write down. What is element? Element is the substance which is made up of same kind of atom. Same kind of, no other things are there. Only same kind of atom, that is substance is known as element. So element finished. So the example, hydrogen, example, write down example. Write down example. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, like that. Next is a symbol. 11. Symbol 12. Formula. Okay. So symbol and formulas are there. Here elements. फटाफट बोलो जल्दी लिखो मुझे कही दोचे हला वन सेकंड सो एटम्स एवरी सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम जदी लिखिया अछि लिखि दिया फटाफट लिखो जदी ला मु स्पीड को होचे काई ना हमर कम समय भितरे मते ए वीडियोटा कंप्लीट करिया पड़िबो तो चेष्टा करछि चैप्टर खत्म करिया पे राइट सो एटम एनी सबस्टेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम the two or more atoms combined together that is formed, that is what? Two or more atoms combined together, that is known as molecule. So what is electron? The negative charge particle of an element, that is known as electron. What is proton? Proton is positive, electron is negative. So proton, the positive charge particle present in an atom, that is known as proton. What is neutron? There is a neutral particle present in an atom, that is known as neutron. Again one is that is nucleus. Inside the atom there is a central part, a heavy part, and that is proton plus neutron together. The central part in an atom, there is a central part, a heavy part. The heaviest part or central part present in the atom, that is known as nucleus. Inside the nucleus there is a proton and neutron. Inside the nucleus proton and neutron is there. Inside the nucleus proton and neutron is present. In an atom there is a central body and the central part, which is that is called nucleus. Clear? Look at the board. It is visible to all of you. Ready? Okay. So this is a symbol. What is symbol? The symbol, chemical symbol. The chemical symbol is the shorthand representation of an element. The shorthand representation hydrogen. So hydrogen H is symbol. So look at this is symbol. This is symbol example. So hydrogen the symbol of the H. That means a shorthand representation of an element is known as symbol. Shorthand, SHORT, shorthand representation of an element, right? Shorthand representation of an element. Shorthand representation of an element is known as symbol, chemical symbol. Example: H for hydrogen, He for helium, Na for sodium, and O for oxygen, and F for fluorine, Al for aluminum, like that. So many related, so many elements are there, so many symbols are there. In periodic table, you can look at it. Okay, so that you know. So I hope you understood this one. Then nucleus gun, nucleus also gun, symbol gun, right? Symbol gun, nucleus gun. Then 14, then BALENCE, then 15, BALENCY, then 16, then 17, then 18. I'm trying to write all these terms later in these chapters. Okay, so then atomic number. What is atomic number? 1, that is hydrogen. 2, that is helium. 3, that is lithium. Right? So atomic number is number of electron or proton. Electron is negative charge particles, proton is positive charge particles. Electron, number of electron or proton present in an element, that is known as atomic number. Example: hydrogen atomic number 1. This is your atomic number, right? This is atomic number. Clear? So hydrogen 1. Atomic number of hydrogen 1, helium 2, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, like that. 1, 2, 3, 4, 6. This is the atomic number, serial number. Okay. So atomic number of sodium 11, chlorine 17, like that. So 1, hydrogen, helium 2, lithium 3, beryllium 4, beryllium 3, boron 4, carbon 6, beryllium, boron, carbon, nitrogen 6, nitrogen 7, like that. Okay, you remember all this. Atomic number means number of electron or proton. Example I am telling here. Atomic number, suppose
atomic number of chlorine, that is equal to what? 17. That means 2 add sets. This is your electron configuration K, L and M. I will say here 16. Electronic configuration. Configuration. Okay. Electronic configuration means arrangement of the electrons in different cells. प्रत्येक atom रो गोटे सेल थाए. से सेल भितर से अरेंज होती से कतई कोई व्यस्त होनी. ओके धीरे धीरे सब डिस्कस करछि. सो हियर जदि 17 इलेक्ट्रॉन रहिला क्लोरीन रे तार प्रथम फर्स्ट सेल रे 2टा रहबो, सेकंड सेल रे 8टा रहबो, बाकी सब थर्ड सेल को पळेबो. तो थर्ड सेल रे 7टा रहबो. सो in a chlorine atom, in a chlorine element, the number of electrons in the first cell is 2. Second cell maximum 8 electrons can exist. In third cell there is only what 7 electrons. So this how the electrons are arranged, that part I will discuss. Okay, maybe next video. So here only shortcut way all the terms I am discussing. Okay, details next one by one video I will discuss. Okay, so this is the atomic number. Atomic number of chlorine is 17. So next valency. So I hope this is atomic number gone. Then mass number. In a mass number, that is that is a proton mass P plus N. So in sodium mass is 23. Mass is 23 means proton 12, a proton 11, the electron also 11, neutron is 12, right? So proton and neutron. So P plus P is equal to 11. But P plus N, that is equal to P plus N is equal to 23. Understood? Once again look at here. Proton plus neutron is equal to mass number. So mass of the element means the sum of the proton and neutron together is called mass number. Now proton plus neutron is equal to 23. So I hope you understood what is mass number. Mass number of sodium means how many protons, how many neutrons together. That together acts as nucleus. Nucleus भितर proton and neutron थिबे. ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାସ୍ ନମ୍ବର ହିସାବ କରିଦବ ପ୍ରୋଟନ କେତେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ କେତେ ମିଶିଲେ ହେଲା 23 ତାର ମାନେ ସୋडिୟମ ର ମାସ୍ ର ତମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଚैप्टर रे दीटा कथा अछि बुझिबार अछि घोषिबार अछि इन केमिस्ट्री चैप्टर टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कांसेप्ट वेरी क्लियर एंड आल्सो यू हैव टू रिमेंबर द टर्म्स वर्ड्स तार फार्मूलाज तार नंबर्स एंड आल्सो एक्सेप्शनल केस सो मेनी एक्सेप्शनल केस आर देयर फॉर एग्जांपल the sodium is a metal having outermost one electron, but hydrogen is a gas. So which one is metal, which one is non-metal, which metal can react, which metal cannot react? कोटा कोटा रिएक्ट करिवो कोटा करिवोनी कोटा वाटर रे रिएक्शन करिवो कोटा आइस रे रिएक्शन करिवो कोटा गरम पानी रे रिएक्शन करिवो कोटा स्टीम रे रिएक्शन करिवो राइट तो लाइक दैट सो मेनी टर्म्स अरे बुझी परछन नै किछि किछि अछि एलिमेंट्स जो माने रिएक्शन जमा करिवेनी तो से कथाटा मन रखिवो से कोटा कोटा कहा संगे रिएक्शन करछि सेडा सो जते जे मन रखिवो सेते से भलो करिवो हला तो मेरा बेई स्पीड रे कहूची तुम व्यस्त नै तुम आथे तुम जो वीडियो को हला तमे डबल दिथर बैक करके सुनी पारिबो किछ असुविधा नै मु भूलभाल कोनी भूलभाल गले मु निजे एडमिट करके ताको रिकवर कर देबी किछ असुविधा नै हला तो मते कमेंट लिखिबो यदि कोटा किछ भूल होचे ओके नो प्रॉब्लम कना हमें प्रोफेशनल यूट्यूबर नहे आमे जस्ट पिलांक सेवा पई किछि पिला कहउछु ना पढौछु और चेष्टा करछु किछि आउट डेवलप होई परिबो ओके नो प्रॉब्लम सो योर कोऑपरेशन वी नीड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ आवर वीडियोस ओके वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वीडियोस ओके वेरी गुड सो मास number I told what is mass number the number of proton and neutron together is called mass number over so once again very clearly I will discuss all these things so this is finished then symbol the short hand representation of a element that is known as symbol then formula H that is symbol H2O formula H2 plus O2 that is H2O that is equation clear equation so this is your what this is your element this is your compound this is your reaction compound element so here element is there again icon one more term is compound so element say immediately should write here compound
elements and compound. When the two or more atoms, if the substance is made up of same kind of atom, that is known as element. Hydrogen mane khali hydrogen, helium mane only helium, potassium mane only potassium. So that is known as what? That is known as element. Same kind of atom. But compound means when two or more atoms combine together in a definite ratio, like H2O, দুইটা হাইড্রোজেন নবু গোটে অক্সিজেন নবু কম্বাইন করবু তাহলে সে মানে গোটে মলিকুল ওয়াটার হবে। চারিটা হাইড্রোজেন নবু তাহলে অক্সিজেন দুইটা নবু তাহলে সে মানে কোন করিবে দুইটা ওয়াটার মলিকুল তৈরি করিবে। এটা হচ্ছে 1H2O দুইটা, তার অর্থ হাইড্রোজেন অক্সিজেন যদি ওয়াটার বানাইବାକୁ ইচ্ছা আছে তাহলে 2:1 রেশিও, 2:1 তো H and O 2:1 দুইটা হাইড্রোজেন সাংরে গোটে অক্সিজেন, ଦି ବାଲ୍ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଅକ୍ସିଜେନ, ଦି ଡ୍ରମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ। ତ ସେମିତି ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ମୁଁ କେଜି କୋନେ ଦୁଇଟା ତ ବାଇ ମାସ ନେଲେ ବି ସେମ୍ ଫିକ୍ସ by mass if this is your 2 and this is your 16, so that is when 1:8. So if hydrogen will take by mass will consider, then mass नहीं consider करिया तो hydrogen गोटे केजी आइलो ऑक्सीजन 8 केजी लागिवो। ओके तो सी इज अ रेशियो हो तो 1 यूनिट ये 8 यूनिट by mass 1:8 and by number 2:1. Okay, that you have to remember, so that is a what? That is a compound. What is compound? Write down some terms I am discussing. Compound, when two or more elements combine together in a fixed ratio or definite ratio. Fixed ratio মানে ইচ্ছা আমি সেটা হবনি, মানে ফিক্সড রেশিও। যদি তুই পাঁচটা হাইড্রোজেন নেই যাবো গোটে অক্সিজেন নেবো তাহলে কোন হবো না পাঁচটা হাইড্রোজেন গোটে অক্সিজেন নেলে কোন হবো না ফাইনালি আমার 2H2O বাহারিব দুইটা H2O না গোটে অক্সিজেন না H2O ହିଁ ବାହାରିବ, গোটে H2O ହିଁ ବାହାରିବ କାରଣ ଗୋটে H2O গোটে ଅକ୍ସିଜେନ सहीला या दीटा गोटे तो बंचला के बंचला तीनटा हाइड्रोजन बंचीगला किसी कम लगे नहीं कहीं ना ये दीटा 2H2O एटा दीटा H2O हारिव चला एको भांगी दउछु मु तो H2 1 2 3 4 H2 राइट 1 2 3 4 5 पांचटा हाइड्रोजन संगे गोटे ऑक्सीजन हमर कोन हिसाब की हमर हिसाब रा कहला एटा 2H2 plus O2 finally 2H2O. This is your balanced chemical equation. Left side right side should be balanced. Then इतने दीटा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन ले दीटा मॉलिक्यूल हबो यदि गोटे हाइड्रोजन हबो तो सेम रिएक्शन हेई परिबोनी तले एटा कोन हबो यदि H2 नबो ना तले एटा O माने हाफ O2 तो फाइनली सिंगल H2O हरिबो जेटा कि एक्चुअली हम बैलेंस रे एमिति मॉलिक्यूलर फॉर्म रे बाहर एटा डिटेल्स हमें आपरे पढिबा एबे दरकार नै एबे खाली एति मन को कंपाउंड कोन फार्मूला कोन बस सरी गेला हां तो ये खत्म शॉर्टकट रे जति ही परिबो चैप्टर रे तापर में आउट रे या सेकंड पार्ट रे मैं डिटेल्स कहबी तो ये सरी गेला रिएक्शन एलिमेंट कंपाउंड सिंबल फार्मूला गला व्हाट इज फार्मूला the shorthand representation of a chemical compound that is known as formula. Okay, yes sorry la formula over next valence electron तो सोडियम atomic number 23 तो VALENCE valency that is valence is not valence here is C electronic configuration is C right this is your EC electronic configuration so electronic configuration 2 8 1 BALENCE तो ये 1 तो 17 sorry this one is wrong by mistake sorry ये wrong है गला ठीक है ध्यान देली बाय मिस्टेक तब तो रहिली एटा रंग गेला एटा एक्टिव नंबर 11 23 टा कोन लिखतेली 23 टा मास लिखतेली मास ऑफ द सोडियम 23 मन पड़ियाला लिख देली ओके सॉरी नेक्स्ट तो 11 17 दैट इज क्लोरीन दैट इज 2 8 है 7 तो वैलेंस ला 1 दिस इज 7 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट डिस्कशन ओके तो आउटर मोस्ट सेल रे जतेटा इलेक्ट्रॉन थिबो सेटाला CE वैलेंसी इलेक्ट्रॉन
जदि से डोनेट करिवो रिसीव करिवो एठी 2 8 7 अछि माने एकोरे इलेक्ट्रॉन रिसीव करिवो 2 8 1 अछि माने ये डोनेट करिवो तो सेति पय जे डोनेट कला बा रिसीव कला तार वैलेंसी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द नंबर लेखो फटाफट लेखो राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड gains or lost or gains the number of electron gained or lost by an element that is known as valency VALENCY okay अरे बोर्ड देखा जाए ना देखा जाए बोर्ड देखा जाए तो हाँ ओके तो कंटिन्यू करो नेक्स्ट दिस इज योर व्हाट VALENCY तो एटाला सी डोनेट कला ये गेन कला दिस इज योर डोनेट और लॉस हला एटा गेन तो वन इलेक्ट्रॉन गेन ये लॉस वन तेणु से क्लोरीन गोटे गेन करिवो सोडियम गोटे लॉस करिवो सेते बैलेंस वन तार डिटेल्स आम पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर है सब डिटेल्स कर खाली गोटे चैप्टर जी पारे सब डिस्क मैंने एक्चुअली कौन कि एटम्स मॉलिक्यूल्सटा तुम चैप्टर मु एटम मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर एटा मिसेकी टिके टिके मु कर दोचे अल्प किछि मिसी जाइछे तरे तो पाखापाखि माने कंबाइनिंग करले भल ओके काना सब अदर लिंक अछि तो ता संगे सो सरी गेला ये ओवर नेक्स्ट So this is your valence finished. Electron configuration, the arrangement of the electrons in each cell that is known as the arrangement of the electrons in an element that is known as electron configuration. Arrangement of the electrons in different cells. Arrangement of the electrons in different cells for an element that is known as electron configuration. What is electron configuration? Now electron configuration is the arrangement of the electron in different cells of an element that is known as electron configuration. One second, from beginning to last this I will once again discuss one by one. Atom, anything is a substance which is made of tiny particles. Molecule, two or more atoms combined together form a molecule. Then third one is a proton, the positive charge particle that is known as proton. Neutron, the neutral charge particle is neutron. Electron, the negative charge particle that is known as electron. Atomic number, the number of electron or proton present in an atom. Okay, what is mass number of proton and neutron together combined in the nucleus of an atom, that is known as mass number. Clear? Then what is element? The substance which is made up of same kind of atom. The substance which is made up of same kind of atom, that is known as element. Compound, the substance which is made up of two or more atoms in a fixed ratio, that is known as compound. Then mass, simply the amount of substance contained, that is mass. Amount of substance contained in a body, that is known as mass. Then fundamental particle of atom. The atom is made up of three fundamental particles. Though the fundamental particles are electron, proton, neutron. Electron, proton, neutron are the three fundamental particles of an atom. Clear? Then symbol. The shorthand representation of an element is known as symbol. Then formula. The shorthand representation of a chemical compound, that is known as formula. The nucleus, the heaviest particle, the central part of the atom. Atom is central part of the nucleus. Next, what is valency? VALENCY, the outermost electron present in an atom. Outermost cell is valency electron. Then VALENCY, the number of electron gain or loss in an atom, that is known as what? Valency. The number of electron gain or loss. Gain or loss, that is known as valency. CY with a CY with a CE. CL outermost. CY gain or loss. Then electron configuration. The arrangement of the electrons in different cells of an atom. Then 617 is very important. Atomicity. What is atomicity? Atomicity is the number of atoms required to form one molecule of an element. What element of a molecule bana by ketra atom dakar? For example, hydrogen ra atomicity 2, oxygen ra atomicity 2, chlorine ra atomicity 2, phosphorus ra atomicity 4, sulfur ra atomicity 8. Okay, तो ये 17 तो मोनोएटॉमिक बॉय देखियो सब तो टर्म डिस्कस करछ बॉय सब थी ऑलमोस्ट थिबो मोनोएटॉमिक 18 डायएटॉमिक ओके देन 19 डायएटॉमिक देन 20 टेट्राएटॉमिक then 21 polyatomic. Okay, so discuss well
here this one is a polyatomic. If the number for one molecule gote molecule banaya pa jodi more than 4 atoms he gala na taku ame polyatomic hoy guchi, right? For example S8 sulfur ro gote molecule pai 8 ta electron lagibo, I say 8 ta atoms lagibo. 8 elements are required for sulfur, 8 atoms are required to form one molecule of sulfur, that is S8. That is why it is called polyatomic element. तो monoatomic है monosodium mono, सोडियम मोनो, हीलियम मोनो, हीलियम भी मोनो, गोटे हीलियम, आर्गन भी मोनो, गोटे आर्गन, ये मोनोएटॉमिक. तो मोनोएटॉमिक रे एग्जांपल है मोनोएटॉमिक आर्गन सोडियम, हीलियम एंड helium and hydrogen. These are the monoatomic. Sorry, hydrogen नहीं, hydrogen 2 occur. So this is a monoatomic. One atom is enough to represent as a molecular form. Okay, then diatomic, that is Cl2, H2 and O2, etc. Then triatomic, here this is here triatomic molecule, that is omega ozone O3 but ozone molecule ko minimum 3 ta oxygen and ozone le but one molecule of ozone means O3. So here tetra, that is P4 phosphorus 4 ta atom lagar phosphorus pai, that is tetra. Next ala polyatomic as sulfur 8 S8 ताको ता स्ट्रक्चर मन लगे दियो जस्ट लाइक ए क्राउन, राइट? दिस इज अ सल्फर. one sulfur, here also sulfur, सर गोटे रानी मुकुट भलिया देखा जाउछ कोन बुझला? अरे क्राउन नो मुकुट पिंदनी क्राउन, राइट? सो दिस इज अ क्राउन. So come sulfur 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गला. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को थोड़ा बहुत हिंदी आता है लेकिन ज्यादा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक दिन हिंदी क्लास पढ़ाऊंगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा. देखते हैं आप लोग समझ में आता है कि नहीं. अगर समझ में आ गया ना तो बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा हिंदी में, देखते हैं कितना लोग समझ में आता है. अगर सब लोग को समझ में आ गया ना तो मान लो कि मैं हिंदी में क्लास ही ले लूंगा एक बार, कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी मैं ले लूंगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो दिस इज योर फिनिश्ड सल्फर, monoatomic, diatomic and also tetraatomic and polyatomic. So over, what is atomicity? The number of atoms required to form a one molecule of element, that is known as atomicity. Over. आउ कौन रहिला देखि दियो. आउ कौन रहिला सॉरी गला बोधे चैप्टर, आई थिंक. हाँ और अच्छी ना, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज, सो मेनी फॉर्मूलाज. लुक एट हियर, एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो ये वैलेंसी, क्लोरीन का वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3 है कि नहीं? राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज. ओके, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज. देन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज. ओके, दिस सो मेनी थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड. राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज, राइटिंग केमिकल formulas. Writing chemical formulas. So here aluminum, valence of aluminum is 3. Look at here, this is 283. Add this there. Atom number कितना है? atom number 13. atom number 13 मैंने 283. मन रखियो सब. Okay, so atom number 13, that is 283. So valence is 3. So here aluminum valence chlorine कर लिखियो, chlorine valence aluminum. Criss cross. यहाँ valence था valence याद है. तो criss cross. So that is known as what? Aluminum chloride. Understood? So in this way you can write here. That is what? Write in the chemical formulas. So this is finally aluminum chloride. AlCa3. Aluminum chloride. Okay. ओहो एनर्जी गला मत भाजी चैप्टर सरी गला ना कौन रहा टिके देखी दूची मु चैप्टर कौन रहा आ कौन रहा कि चैप्टर कहीं पेज पड़े गला चैप्टर मत लगुच सरी गला बोधे. एटम्स मॉलिक्यूल्स सरी गला आई राइटिंग केमिकल फॉर्मूला atoms molecules. Yes, one thing I have lost. One important thing I have forgotten to write. Okay, this is a law of conservation of mass, law of constant proportion. Then one more thing, it's very rapidly I'm telling one more thing. Okay,
So this is love 21 22 23 24. So this is from writing formula. This is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. This is a constant proportion. और 25 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बाकी जहाँ पढ़ला सब घर पढ़ो नेक्स्ट क्लास देखिए आज बे एतिक ए 25 टा खंड आज बे खत्म कर दवा बेसी समय गेला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन बिफोर द केमिकल रिएक्शन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द एलिमेंट्स विल बी सेम गोटे केमिकल रिएक्शन ले बिफोर द केमिकल रिएक्शन रिएक्टर जहाँ मास थिबो केमिकल रिएक्शन होला पर द मास टा से अब मास केबे खत्म हबो नाही माने the mass neither be created nor be destroyed. It is always conserved. Before the chemical reaction, after the chemical reaction, the mass is always conserved. So, remember, the mass is always conserved. Understood? So, in a law of conservation of mass, the mass is neither be created nor be destroyed. That is law of conservation of mass. So, constant proportion. Whatever the source it may be, the ratio of the mass of the elements in a given compound is always fixed, the definite proportion. So in your book it is given as a constant proportion. You see, there is a what in a chemical substance the atoms are always present in a definite proportional mass. That already I have already told H2O. So that part already told 2 is to 16. So 1 is to 18. तमें देखियो पानी टाइम वाटर टाइम तमें जो ड्राम जाना रेन वाटर हो कि ड्रेन वाटर हो जो भी वाटर हो finally the mass of the hydrogen and oxygen is 1 is to 8 ए पार्ट जस्ट कहितली आगु तो सेटा होची डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द मास डेफिनेट लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओके ओवर आगु रहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो 6 टा पोस्टुलेट्स अछि डाल्टन कोन कहितले डाल्टन कहतले एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम it cannot be divisible hela neither be created nor be destroyed and same kind of atom together that is element and different kind of atom having compound okay ei chai panchta katha कहतले ताको देखि देबो ओवर मत लागु छे एटा सब ठीक ठाक बुझी गेलो न बुझियो कमेंट लिखिबो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करिबा ओके थैंक यू